biz bu toplantıyı kayıt altına alıyoruz. İlerisi için ve notlarımızı sizlerle toplantı çıktısı olarak paylaşabilmek adına. Dolayısıyla buna da izin vermenizi istirham ediyoruz. Şimdi ekranda belirtilen şeyi anladım butonuna tıklayarak lütfen bunu onay vermenizi, eğer karşı çıktığınız bir nokta varsa da belirtmenizi istirham ediyoruz sizlerden. Ben yavaş yavaş süreci ilerleteyim çok da zamanınızı almadan. İklim değişikliği biliyorsunuz son günlerin önemli konularından. Yani tüm dünyada bizde de olduğu gibi özellikle geçtiğimiz yıllarda artan doğal afet etkilerini ziyadesiyle hissetmeye başladık ve bunlar artarak devam ediyor. Trendler de bunu gösteriyor. İşte Amerika'da kasırga süreci, bir taraftan Avustralya'da yangınlar, ülkemizde de çok ciddi anlamda işte kuzeyde sel felaketleri Karadeniz kıyısında, güneyde de kuraklık nedeniyle oluşan orman yangınları aşağı yukarı hepsine gerçekten çok yoğun hissetmemize neden oldu. Dolayısıyla burada sigorta sektörünün rolünü hem önleyici tarafta hem de risk transferi tarafında masaya yatırma hedefindeyiz. Dünya örneklerinden Boston Consulting Group'un tüm dünyadaki cover ettiği geniş bir yelpazeden bu anlamda bizleri, konuşmacılarımız faydalandırıyor olacak. Geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman 2022'de Münih Re'nin raporu var. Ciddi anlamda bir doğal afet hasarıyla karşılaşmış dünya, 270 milyar dolar. Bunu birçok yerde okumuşsunuzdur. Bunun sigortalanmış kısmı 120 milyar dolar sadece. Geçmiş 5 yıllık ortalamaya baktığımızda bu rakam gradually artıyor kademeli olarak. Bu sevindirici, 97 milyar civarında imiş. Yine ama buralarda hala ciddi bir koruma boşluğu görüyoruz. Sigorta için aslında hem tehdit oluşturuyor bu gördüğümüz tablo, hem de fırsatları beraberinde getiriyor. Yine Global Federation of Insurance Association'ın, GIFIA'nın kısa adıyla bizim de üye olduğumuz hazırladığı bir rapor var. Özellikle küresel koruma açıkları. Burada da yıllık aşağı yukarı küresel koruma açıklarının 2,8 trilyon dolara ulaştığı belirtiliyor. Bunun özellikle 100 milyar doları da kabaca yıllık bu iklim değişikliği kaynaklı risklerden oluşuyor. Yıllara baktığımız zaman da son 30 yılda 7 kat arttığını bu etkinin, özellikle volümün görüyoruz. Demek ki bir cisim yaklaşıyor. Dolayısıyla bugün detaylıca bunları masaya yatırıp biraz daha ufuk turu yaptırmak arzusundayız. Ben kısaca konuklarımızı, daha doğrusu panelistlerimizi sizlere tanıtmak istiyorum. Lorenzo Fantini, kendisi dünya çapında Boston Consultancy Group sigorta için iklim ve sürdürülebilirlik uygulamalarına liderlik ediyor. Avrupa, Amerika ve Asya sigortacılarla ESG stratejileri, net zero süreçleri, iklim risklerinin sigortalanması, yatırım fırsatları ve yakın zamanda doğa pozitif stratejileri, iklim değişikliğinin sebep olduğu negatif etkilerin tersine çevirmesi süreci biliyorsunuz bu ve financial inclusion gibi sosyal iş girişimleri dahil olmak üzere geniş bir ESG dönüşüm setinde görev almış aktif olarak. Devam ediyor. Lorenzo aynı zamanda ECCB, CBTI, Geneva Association, VEF, WWF ve ABI gibi bir ilgili önde gelen standart belirleyiciler ve birliklerde de çalışmalarda bulunmakta. Bu sene gerçekleştirilecek COP28'de dahil olmak üzere BCG'nin sigorta için COP faaliyetlerini de kendisi yürütüyor. Kendisine hoş geldiniz diyorum tekrar. Elif Hanım hemen akabinde söz alacak olan, o da uzun yıllarda bankacılık sektöründe çeşitli seviyelerde görev aldıktan sonra yönetici seviyelerinde 2020 yılında BCG'ye proje lideri olarak dahil olmuş. Finans ve sigorta sektörünün odağını alarak çalışan Elif Hanım, gelişmekte olan ülkelerde ESG konusunda uzmanlık şeyini geliştirmiştir diye belirteyim. Dediğim gibi Q&A tarafına son kısımda yer veriyor olacağız. Hepinize verimli bir session olması temennisiyle ben sözü Lorenzo'ya önce bırakıyorum. Verimli bir toplantı olması dileğiyle. Çok Lorenzo, teşekkürler. floor is yours. Özgür Bey.
Pardon. Selam herkese. Yok, hiç Merhaba. sorun değil. Selamlar. Çok teşekkürler. Lorenzo, if you want to share a few words before we can kick into the content. No, absolutely. It's a pleasure to be here. So thank you for the opportunity to have this very interesting discussion. What we will try to do today is to give a different perspective on ESG, not so much only on commitments, net zero and what do you need to do to commit, but very much on how ESG is connected to the business, no? In three ways. One, on adaptation. So what is happening to uninsurability and what can insurers do about it? In the second way, on transition, how can we profit? How can we benefit as insurers from the transition economy and what can we do about it? And the third one is on social. Is there any opportunity on financial inclusion? So very much ESG with a business mindset rather than a compliance mindset. Thank you, Lorenzo. Lorenzo aslında özetledi bugün sizinle paylaşmak istediklerimiz de bu çerçevede. Hepinizi burada görmek çok güzel. Tekrar merhaba herkese. Kısa bir giriş yapacağız. Aslında Özgür Bey de çok güzel bir giriş yaptı detaylıca. ESG nedir? Biz nasıl görüyoruz? ESG transformasyonu ne ve bize nasıl değer katabilir? Bununla ilgili perspektiflerimizi paylaşacağız. Ondan sonra Lorenzo'nun da bahsettiği gibi iklim adaptasyonu, iklim geçişi süreci ve bu finansal kapsayıcılık kapsamındaki sigortanın rolü, bunları tartışacağız. Umuyorum sizler için de çok keyifli olur. Bizim için çok keyifli bir konu çünkü. Şimdi başlangıç noktası aslında hepinizin de bildiği gibi özellikle son 10 senede 20 şirketin hatta ülkenin birçok kurumun ana gündem maddelerinden bir tanesi. Bunun çok fazla sebebi var. Bir taraftan tüketici ve sosyal aktivizmi görüyoruz. Bir taraftan iklim değişikliklerinin etkilerini dünyada hissediyoruz. Dolayısıyla aslında bakarsanız hem girdisini hem de çıktısını çok yakından gördüğümüz ve hızı gittikçe artan bir olay bizim için. İklim ve sürdürülebilirlik. Dolayısıyla bu konuda çok fazla konuşulduğunu, iklimin, ESG'nin, ESG, climate and sustainability are the part of our agenda and how it is being reflected in our life. According to a recent survey which was carried işte önde gelen şirketlerin birçok alanda, sürdürülebilirlik alanında adım attığını şöyle görüyoruz. 3000 CEO ile yapılan bir ankette %50'si kendi şirketleri için sürdürülebilirliğin, ESG'nin ana bir gündem maddesi olduğunu söylemiş. %95'i bu şirketlerin sürdürülebilirlik stratejisiyle ilgili bir adım atmış durumda. Bir stratejileri var, bir yol haritaları var. Kendi içlerinde aslında hedef belirlemiş veya bu hedefle ilgili discussion'lara başlamış durumdalar. Ancak kat edilen mesafeye baktığımızda gerçekten anlamlı mesafenin bu şirketlerin sadece %10'unda gerçekleşebildiğini görüyoruz. Bu da bize şunu gösteriyor. Evet, bizim için önemli bir konu olduğunu herkes biliyor. Dolayısıyla çok fazla konuşuyoruz. Etkilerini yavaş yavaş görüyoruz. Ama konu sürdürülebilir aksiyon almaya geldiğinde orada daha gidilecek çok mesafe olduğunu görüyoruz. Bunun sebeplerinden bir tanesi aslında ESG'nin hayatımızda kurumsal olarak nerede olduğunu bazı noktalarda tam olarak oturtamamak. Yani biliyoruz ki ESG yapmalıyız ama bunu neden yapmalıyız ve bu bizim şirketimize sadece sosyal veya değer açısından değil, finansal açıdan, şirketin geleceğe hazırlanması açısından nasıl katkı sağlayacak? Bunları daha somut hale getirmek ve dolayısıyla aksiyon planına dökmek aslında bu 10 yılın hedefi de aslında önümüzdeki döneminde hedefi de bunları anlamlı aksiyonlara dökmek. Şimdi global kontekste bu konu daha büyük. Özellikle de regülasyon açısından Avrupa zaten bu konuyu en önde götüren bölge. Biz gelişmekte olan ülkelerde ise biraz daha farklı bir kontekst görüyoruz. Gelişmekte olan ülkeler sürdürülebilirlik için, Türkiye'nin de içinde dahil olduğu, sürdürülebilirlik için çok kritik. Neden kritik? Çünkü büyüklük olarak, etki olarak sürdürülebilirlik ancak gelişmekte olan ülkelerin alacağı aksiyonlarla mümkün. Yani tek başına gelişmiş ülkeler ne yaparsa yapsın, dünyayı ne net sıfır hedeflerine ne de genel ESG hedeflerine taşımak bizim katkımız olmadan mümkün değil.
Özellikle bizim işte Türkiye'nin içinde olduğu, Afrika'nın olduğu, Orta Doğu'nun olduğu sadece aksiyon almanın dünyaya faydası değil, aynı zamanda aksiyon almamanın da en büyük etkilerini hisseden coğrafyalarda aslında gelişmekte olan ülkeler. Neden bahsediyoruz? Eğer biz ESG alanında adım atmazsak, su krizleri, iklim krizleri, doğal afetlerin artışının en fazla hissedildiği bölgeler yine maalesef özellikle Global South dediğimiz, yani Güney Yarımküre'de kalan birçok ülke ve Türkiye gibi kritik coğrafyalar üzerinde olacak. Bu konu geçen seneye kadar aslında çok büyük gündem maddesi de değildi, dürüst olmak gerekirse. Geçen sene Birleşmiş Milletler'in iklim konferansı COP27'de gelişmekte olan ülkelerin bu konudaki etkisi de çok önemli bir madde haline geldi. O yüzden bunu da sizinle paylaşmak istedik. Başka bir konuda aslında başlangıç noktası. Bugün gelişmekte olan ülkelere baktığımız zaman gelişmiş ülkelere göre hem E, hem S, hem de G dimensionlarını, boyutlarında her birinde geride olduğumuzu görüyoruz. Dolayısıyla kat edilmesi gereken mesafe açısından da çok daha fazla yol var. Peki bu pazarları bir araya getiren, ortak noktada buluşturan şeyler ne? Birincisi regülasyon eksikliği. Türkiye'de de bunu zaten siz hissediyorsunuz günlük hayatınızda. Her ne kadar yavaş yavaş çabalar olsa da özellikle böyle koordine ve devlet tarafından koordineli bir şekilde hayata geçirilen geniş regülasyonlara henüz sahip değiliz. Ve bu aynı zamanda da yatırımcı baskısının da Türkiye'de aynı oranda az olmasına sebep oluyor. Dolayısıyla yatırımcı baskısı az, regülasyonlar daha gelişmemiş. Bu gelişmekte olan ülkelerin genel bir konusu. İkincisi de hala büyüyor aslında bu gelişmekte olan ülkeler. Türkiye de bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla büyümek isteyen, büyüme iştahını sürdüren ülkelerin ben peki sürdürülebilirliğe mi yatırım yapayım yoksa büyümeye mi yatırım yapayım? Hangisini önceliklendireyim sorusu tabii ve bunu biz aslında çok fazla şirketten de duyuyoruz. Birazdan konuşacağız. Ya o ya o değil. Aslında hem o hem o. Ve birbirini besleyen konular ve bu ortak noktaları bulmak ESG'deki kazanmanın sırrı. Son nokta ise biraz önce konuştuğumuz aslında başlangıç noktamız gelişmekte olan ülkelerde birazcık daha geride. Peki gerçekten bir değer var mı? Yani akıllarınızda bu soru olduğunu tahmin ediyoruz. Çok birebir diyaloglarımızda da çok duyduğumuz bir şey. ESG'ye yatırım yapmanın değeri ne? Öncelikle biz bunu finansal olarak hissenin gerçekten hisse değerleri olarak, tangible olarak görebiliyoruz. ESG konusunda öncü şirketlerin gelişmekte olan ülkelerde bu konuda öncü olmayan şirketlerin çok daha ötesinde bir hisse performansı sergilediklerini görüyoruz. Bu bize aslında bu işin doğru yatırımlarla, doğru adımlarla şirkete hem bugün hem de gelecek için çok büyük faydalar sunacağını gösteriyor. Bu faydaları nereden alıyor? Birincisi mevcut pazarlarınız ve ulaşmak istediğiniz pazarlarınızdaki gücünüzü arttırmanın çok önemli bir aracı. İkincisi yeni bir target segmente ulaşmak istiyorsanız veya mevcut müşterilerinizi daha da bağlamak istiyorsanız müşteri bağlılığı ve müşteriyi çekmek için çok önemli bir araç. Belki en kritiği sigorta sektörü içinde yeni iş alanının, yeni iş fırsatlarının bir açıdan aslında sürdürülebilirlik. Finansal kapsayıcılıkta da biraz daha konuşacağız bundan. Başka bir konu özellikle yeni jenerasyonun hayatımıza girmesiyle çok daha fazla hissettiğimiz, bizim bir izleyici olarak da çok gördüğümüz yetenek çekmek ve yeteneği tutundurmak için çok önemli bir araç. Çünkü artık yeni jenerasyonlar, belki ben onlardan biri değilim ama son 2 sene, 3 sene içerisinde iş hayatına başlamış ve yeni iş hayatına başlayacak birçok gençten duyduğumuz gibi bir purpose arayışı ve bunun özellikle de işte iklim, sosyal, işte daha güvendikleri, daha fazla inandıkları, purpose'ı olan bir şirketin arkasından gitme isteği. Son olarak da aslında fonlara daha fazla hem kendinizi fonlamak için hem de yani daha büyük pool'lara access etmek için ESG gerçekten çok önemli bir tool ve aslında bir noktada da vazgeçilmez bir komponent olma yolunda ilerliyor. Peki bunu yapmak için ne lazım? Bizim belirlediğimiz 7 tane key success factor var. Bunlardan ilki sadece sustainability yapmış olmak için değil, gerçekten tüm şirketin stratejisi, amacı buna sustainability ile ilgili yaptığınız adımları işlemek, içselleştirmek. Bu çok kritik.
İkincisi, biliyoruz ki aslında birçok şirket için bu yatırım ve sürdürülebilirlik dilemması var. Aslına bakarsanız bu oyunun sırrı yakın zamanda ESG yatırımlarıyla elde edebileceğimiz o çevikliği uzun dönemli sürdürülebilirlik yatırımlarına aktarmanın yöntemini bulmak. Üçüncüsü, bu bir tek başımıza oynadığımız bir oyun değil. Bunu kabul etmek. Yani eğer siz bu yolculukta gitmek istiyorsanız birçok partnerlik fırsatı söz konusu. Dolayısıyla bunu bir ekosistem olduğunu kabul etmek ve doğru partnerlerle ilerlemek. Başka bir konu, kendi operasyonlarımızı güçlü hale getirmek ve geleceğe hazırlamak için ESG'yi kullanmak. Biraz önce konuştuk. Yeni iş modelleri, yeni sürdürülebilir iş modelleri, yeni ürünler, yeni yaklaşımlar. Bunları New approaches, we need to implement them in our life. This is something very important, and if you would like to win it, önemli bir kaldırar. Bunu yaparken de aslında iki tane önemli şey var. Bir tanesi, hedeflerimizi ilk başta bahsettiğimiz gerçek somut aksiyonlara döndürmek için bunu bir transformasyon olarak kabul etmek. Ama ESG tek başına değil, yaptığımız her işin içerisinde embedded bir transformasyon gibi düşünün. Ve organizasyonu buna eşitlemek, hedeflerimizi, yapılan işleri, siz yapan her şeyi aslında ESG'nin etrafında bütünleştirmek ve son olarak da bunun iletişimine en doğru şekilde, çok son dönemlerin en popüler phrase'i belki, greenwashing yapmadan sizin paydaşlarınıza hem içeriye hem dışarıya en doğru şekilde anlatmaktan geçiyor. Bu ESG ile ilgili konteksten sonra sözü şimdi Lorenzo'ya vereceğim. O da iklim adaptasyonuyla bunun aslında sizin için gerçek örnekler üzerinden ne ifade ettiğini anlatacak. Without further ado, Lorenzo, over to you. Thank you. And in this remaining 20-25 minutes, then we'll leave 5 to 10 for questions. We'll actually touch upon 3 opportunities, no? Because again, I think it's more easy and we can spend a lot of time to think about commitments, targets, climate targets, social targets, ESG strategy, and so on. Today, we take a different lens, that is, what is the impact on the business portfolios, on premium profitability, and so on, of ESG trends. And we take 3, actually. So number 1 is actually physical risks and adaptation, no? So this is just to say this page that we all know that physical risks are unfortunately increasing dramatically in frequency and severity. And it is not only, in far parts of the world, but it is now everywhere, no? It is in Europe with droughts and floods. It is in Turkey. It is everywhere, no? So in the next page, we'll actually reflect a little bit about what insurers can do, right? Of course, we do know that this is somehow the traditional business of insurance on the P&C side, no, to cover some of those risks. But as we said, frequency and severity are dramatically changing. And so there must be a more proactive approach to make sure that we remain profitable and viable in terms of business model, and B, capture new opportunities. So what can insurers do? Maybe from the left to the right, they can actually work a lot on prevention. The insurers are pretty good at this. They can do it either alone towards their customer base, for example, letting them know if they are close to coastal areas, if they are close to flooding areas, if droughts are expected to be structural, phenomena for SMEs that are using a lot of water, and so on and so forth. But they can also do it in partnership with the government. And actually helping the government with some of the insights and some of the climate, data and trends that they have. There is, of course, always a financing piece. So there is a big market being developed in terms of adaptation technologies. So water treatment, resiliency of the buildings, and so on. And of course, insurers can act as investors into those opportunities. I think the biggest debate today is the third block, is actually how can we develop parametric products that still have a loss ratio and a claims ratio that is essentially acceptable and still allows to be on the market, and cover some of those events that again are increasing a lot in frequency and severity. As a context, Australia is a market where some of the home insurance is actually very challenging. Reinsurers have increased 30 to 50%
their price just from last year to this year. And so more and more the need of parametric products that can keep claims ratios under control and allow insurers to essentially remain on the market. And then there is still an uninsurability problem, no? Some of the areas and some of the risks, some of the property risks, liability risks, and on the retail side, some of the home insurance is becoming very, very challenging. And so here is all the space of partnerships, actually with the public sector, to see what can be done in conjunction. Can the public sector reinsure some of the risks, in particular for very severe conditions? Can they act as a kind of a guarantee, no, for some of those risks, and so on and so forth? And then finally, pushing directly from the insurance side, some of the solutions, so-called nature-based, that can mitigate this physical risks issue, no? So solutions that can be implemented next to coastal regions, solutions that can be implemented next to rivers, and so on and so forth. So it's a whole debate about how to actually address a phenomenon that unfortunately is there and is hitting P&C insurers very, very strongly on the SME side and on the retail side for non-motor in particular, and what could be a more proactive role. In the next page is a couple of flashes, but we'll go pretty fast on this one. So as we said, prevention is an important piece, no? It starts from risk awareness, no? On policyholders actually to know where the assets are located, commercial assets, retail assets, and to know what they are exposed to. It can also move into supporting governments, no, in developing national adaptation plans. We have seen that. We have seen Swiss Re supporting the Philippines, for example. We have seen AXA supporting France to develop their national adaptation plans with the expertise that insurers have gained, no, on the different risks and what they see in the portfolio. It can be real-time risk prevention. So notification, reaction plans, no, because as we know, 24 to 72 hours after a catastrophe, they actually matter a lot for the amount of the claims. And then finally, of course, a different claim settlement process, no? For example, a build back better or a different way to settle claims that is less cash intensive. So those are some of the ideas. I think in the next page, we have a little bit of what we were talking about, the finance gap. So for COP27, we estimated essentially an annual funding need to manage those adaptation technologies that is in the range of 150 to 300 billion annually. And so what you can actually see is that so far that has been paid somehow by the public sector. Could somebody mute? Thank you. That is somehow being addressed partially by the public sector. It is basically not being addressed by the private sector, right? So there is not much from private equity banks and insurers and asset owners, asset managers, in terms of investing in adaptation technologies. Many reasons for that, but it is a space to be considered, in particular if some of those technologies have a good cash flow profile given public subsidies, no, that can be there. In the next page, we'll talk about parametric products. We have spoken about it. So actually, some of the ways to close the protection gap is actually to link and to make sure that those products have a stop loss, no, in terms of what is the claims profile we would expect. They can be linked to clear parameters. They are less relying on individual underwriters or individual, profit test. And same thing is for the guarantee and the type of coverages we provide. And then I would say, I would close this chapter exactly with this page that basically is just a call for, sometimes the role of private insurers is still not enough. So sometimes we do see actually, for example, in Australia, as I've mentioned, in France, and so on, that there is a more and more collaboration between,
governments, public sector, and private sector, in particular for reinsurance, when basically the business case becomes too stretched, no, for the areas where the business case becomes too stretched. So this is a bit on adaptation. Now we'll jump into the next chapter. I would exactly give a brief overview on the other side of climate, no? So we've spoken about physical risks adaptation. What is instead the journey that insurers can do on mitigation, right, on transition, no? And here, as we said, there are two sides. So the one side is the side of, you know, we need to play our fair part in the decarbonization. Some of you linked connect here today are already doing that. So it's the fair part of measuring emissions, setting targets, and giving ourselves you know, a path to reduce the emissions associated to the investment and to the P&C underwriting portfolio. Largely, there is also operations, but it's a small part. Some other is about opportunities. So I'll be very brief. We could spend hours, but I'll be very brief on the first part, which we have done a lot in most of the large insurers. But the first part is really, again, measuring the baseline and set targets. Maybe in the next page, exactly, we can actually see what these targets are, in particular, when we refer to the underwriting portfolio. This is on the basis of the now dissolved NZIA alliance, but it doesn't matter. So it actually applies more broadly to underwriting, you know, targets. And there are typically three targets, right? So one is more classic, is the emission reduction target. Once you measure a carbon baseline, then you set your emission reduction, which could be either overall portfolio or by sector, SDA, for the most intensive emission sectors. Sektörü bağlamında. Diğer tarafta en sıklıkla karşılaştığımız oranları görmektesiniz ekranda. Ama daha sektörel odaklı düşünecek olursak, what can you do to ensure the transition, no? In other words, to understand the transition trends in the different sectors, including retail, including motor, and including housing, and actually benefit from it. How can you adapt your products, your offering to the transition? That's important, and it's even considered a sustainability target per se, right? The billion, you know, premium and volume that we want to make out of transition. And then another one, which is equally important, is engaging, no? Instead of pushing away clients on highly emitting sectors, that is so simple, honestly, because you push the problem to someone else. What can you do to engage those customers, to be with them, to actually make sure that they have a clear pathway to transition? And what can you do as an insurer to convince them and to support them? No? So if those are the targets, today I wanted to focus a lot on B, and we can go to the next page, which is really one of the ways to be a good citizen. One of the ways to, you know, have net zero targets is to grow the, you know, transition related business, right? Instead of to shrink, you know, the highly emitting sectors or assets. And it's an equally interesting opportunity with a positive business case, right? So it is a more, I would say, aligned opportunity to the fact that we are in the private sector, we are for profit, and, you know, we need to manage, you know, ESG in a way that is compatible with our, you know, dividends and profitability targets, no? So where does this start? It typically starts from two pieces. One is the size. So one is understanding how big is this transition in Turkey, as an example, and which sectors are mostly impacted, which in turn, you know, affect both SME, but also retail insurance. And then also the degree of change. So how much, you know, not only the size of these sectors, but how much change is required there. And so how much the risks are going to be so different in those sectors, no? And then, of course, the third thing is, what is the role of an insurer and how to overlay an insurance offering for those, you know, changing needs. So a couple of examples in the next slides. If we move, actually, this is a global analysis to actually say that if we look at emissions of other sectors, it's, of course, it's energy, including thermal coal, oil and gas, power, and so on. But it's also automotive, and it's also buildings and agriculture, no? That have a very, very important share.
guess the same is in Turkey for sure, given the relevance of automotive and agriculture. So first of all, it's a broader conversation than energy. What can you do on, ensuring the transition? No. In the next chart, we actually see that even if we look at the commercial, P&C insurance, sector spending, essentially, by the typical, lobs, we actually see that if we take the top emitting sectors that you've just seen before, automotive, buildings, and so on, and energy, this is an important share, right? So it's not only that those sectors are important for the transition, but it's also very true that these sectors are important for insurers, no? They are a big part of their portfolio. And again, the same applies, of course, for automotive and buildings if we think about their retail implications, no, for motor and home insurance. And so if we move next, there must be a way to essentially prioritize sectors. And without going into all these details, maybe again in the next chart, what we actually see is that what is important is to move from the lens of a generic sector into the lens of what are the technologies that are driving transition in these sectors. Why? Because those technologies will be associated to capital expenditure. We estimate $120 trillion needs by 2030. We can share that analysis. And so this will be associated to capital flows and will in turn change, right, the customers we have, and will require a different way of insuring them, no? And as you can see, some of them are obvious, so I don't need to explain you about electric vehicles, and countries have different adoption speeds and so on, but some of them are less obvious, no? So for example, a big change in construction materials, a big change in energy efficiency, right, of the buildings, a big change in many e-fuels, synthetic fuels, sustainable aviation fuels, and so on and so forth, right? So it is important for us as insurers to have a view on those technologies, to know which ones they really matter, and to know what we can do about it, right? And how an insurance offering can be very much tailored to this one. There are many examples, they are nascent, but for example, Swiss Re really pushing on direct air capture for hard to abate industries like mining, like processing industries like cement and so on. There are others that are betting a lot on electrification. There is Allianz that just announced a partnership on green hydrogen, which they are trying to underwrite because they understand the cash flow profile of the technology and so on. So the implication for all of you is, which are the technologies that are relevant in your portfolio and in your sectors, and how do I want to understand whether I can benefit from them? No, would it be with retail products? Would it be with SMEs? No, how is it that I can remain, aligned with what is happening to my customers and adapt actually my insurance offering? Now, for the very last part, Efil, we'll go to a completely different topic, just to show that everybody thinks ESG is climate. Everybody, let's say, at the beginning, but we do believe that there are equally important targets and opportunities to be found if we go into the social sphere, right? So we do believe that the social sphere will be even more important going forward in the next decade. And here, in particular, maybe moving into the next page, I think you have discussed, I feel, something similar already in the intro. We believe that the social sphere is not only, about constraints, but again, it's also about business opportunities, no? So how to see social topics? You see it with this matrix, right, in the middle. So on the rows, you've got the value chain. So to whom these social topics are important, no? And as you see, it's not only employees, that's obvious, but it's also communities, it's also customers, it's also business partners. And here we are using the European taxonomy and CSRD classification, right? So it's something that is coming up a lot in Europe. And so the themes that you see vertical apply very much also to the business side, no? And some of them are more about minimizing the risks, like human rights, like health and safety.
no, for example. But some others, like financial inclusion, which we will deep dive in the next pages, are very much also about the opportunity. Derinlemesine bakacağımız fırsatları barındırıyor. Ben daha fazla kapsayıcı olmak için koruma boşluklarını doldurma anlamında ne yapabilirim? I can reach more and more customers with a reasonable business case, maybe with different channels than traditional ones, but still with the dedicated products and making this a business plan, no? Making this an opportunity to make good social business with my customers. So on this note, zooming on financial inclusion, I think it's important to say that when we speak about financial inclusion, we don't speak only about microinsurance, no? I think most of you heard about microcredit. So similarly, you can have microinsurance for very, very, very low income, right? Population that is not able to pay a normal premium, but is able to pay something like $20 a year. So very, very small. That's a part of the market. But between that market and the mass market or traditional insurance offering, there is a big, big part of largely unexplored offers that are typically targeting insurers that are either excluded or underserved in the market. But they do have spending capacity, no? They could be, for example, young entrepreneurs. They could be medium educated, workers in professional jobs that do not understand how much is important for them to save, right? Because they do not understand that if they have a jump in wage, then they are completely bust, no? So there are a lot of pockets when doing customer segmentation that are not the traditional insurance customers, but are also not the very, very poor and the very, very, bottom of the income segmentation, right? On those ones, insurers are focusing to actually push their inclusive insurance offering, no? And here we've got many, many examples, no, from Phoenix, Swiss Re, and so on. I'll mention one. We are working recently with a very large French player, leader in its market, that understood that there is a large piece of customers that do not ask for insurance to insurers, but they ask for insurers to mutuals. Sometimes they have very bad state coverages, no? And they don't realize this is both for health, for motor, and a little bit for life. They do not realize that those coverages are not good and they are not really, hedging the risks they should, right? So this client actually set a plan to build up a 2 billion GVP plan in the next 5 years in one market, only on serving those underserved customers with a clearly social mandate, because actually different pricing, different distribution channel, not via the typical agents, and different types of coverage, no, versus a traditional insurance. So this is just to say that it is a very big market. It is a growing, opportunity, and for us, it is a very nice example on how to put together really the sustainability side on having a social insurance offering, but on the other hand, the business side on actually exploring new parts of the market that might be underserved, no, or untapped. And again, pretty sure that we could find so many examples in Turkey, given the trajectory of the country, the economy of the country, of those niches of population that are typically underserved by insurance, where a financial inclusion offer might be suitable, no? So how do we do that? And I'll conclude with this, but typically in those 3 steps. So number 1, really identifying the size of the opportunity. So really going into the overall, population, in a country or in the markets where insurers operate, and understand what are, the underserved customer segments and what are the, insurance needs, that are not covered or very poorly covered today. Number 2, essentially to define a bit top down, what could be an offering, products, but also, a distribution strategy, channel strategy, technology strategy, to actually serve those customers.
And then number 3, incubating, right? Because this is a place where there is a lot of experimentation, a lot of trial and error, and a lot of sampling. So trying to incubate some of those ideas and see whether they scale up or do not scale up. So with that, I would actually conclude with the next page to basically say that, on page 32, to basically say that this was just exactly so. Yeah, the next one. Thank you. So just conclude the session and opening it to some questions to say that this session was on purpose meant to show you some of the opportunities that insurers can benefit from in ESG. Now, is it easy? It's not easy. Is it all clear? It's not all clear by any means, but there is a lot of space to consider, ESG and climate, not only, a place where we need to do reporting or where we need to do commitments, but also a place where we can reinvent our business and our business model. And again, I know some of you are already doing it. So that was a bit the focus of today, and I hope you enjoyed it. So with that, any questions from the audience that you might have? Thank you, Lorenzo and Elif, for... Of course, you can ask in Turkish. Of course, the colleague will translate, please. Özellikle çok güzel bir ufuk açtılar bizlere. Ben hani aldığım notlardan biraz bir toparlama yapmak istiyorum. Özellikle protection gap'lerin kapatılmasının ötesinde sigortacılığa düşen önemli roller çerçevesinde özellikle önleyici tarafta da ne kadar bize iş düştüğünü, bu anlamda nasıl algıyı değiştirebileceğimiz konusunda önemli bir katkı sağladılar. Özellikle biz sigorta şirketleri veya sektör olarak da kendi içimize aslında iki taraftayı değerlendirmek lazım. Hem toplumsal ve bağlantılı olduğumuz paydaşlara ne tür katkılar sağlayabileceğimiz, ülkeye ne kadar katkılar sağlayabileceğimizin yanı sıra şirket olarak da kendi içimize döndüğümüzde bu özellikle ESG stratejilerinde kendimizi sustainable growth ve governance perspektifinde nasıl yeniden redesign edebileceğimiz konusunda önemli bir takım clue'lar verdiler. Ben bu çerçevede aslında basitçe geçmiş dönemde yaşadığımız şu dumansız hava sahalarına geçiş sürecini hatırladım. Özellikle sigaraların, özellikle büyük plazaların dışına sigara alanlarının taşınması sürecinde halk sağlığı perspektifinden olaya yaklaştığımız dönemleri hatırlıyorum. İncelediğimde o zaman sigortacı değildim. Açıkçası sigortacıların bu çerçevedeki primleri çok ciddi anlamda adjust ederek buna yol açtıklarını gördüğümde ne kadar etkili bir sektör olduğunu da o zaman idrak etmiştim. Aslında onun daha makro perspektifini bugün çevre bilincinin arttırılması ve bu anlamda hazırlıklı olma açısından da sigorta sektörünün önemli bir rol oynayabileceğini görebiliyoruz. Ben sahadan özellikle katılımcılarından soruları olanları almak isterim. Zeynep Hanım el kaldırıyor gördüğüm kadarıyla. Zeynep Stefan'a söz vermek istiyorum. Hızlıca şey yapabilirsek. Teşekkürler. Buyurun Zeynep Hanım. Merhabalar. Zeynep Stefan ben. Lorenzo, grazie mille per il presentazione molto piacere. And I would like to continue in English for my question. Actually, I would like to ask about the pricing because I think the breaking point about the whole ESG process is about pricing, and the executives in insurance industry say if customers would like to have ESG compliant products, they need to pay more. And the cost of these products that should be compliant with ESG standards should be measured, and the greenwashing should be prevented.
the operational cost. Of course, it's a little bit higher than the conventional products, and should be covered by the insurance and reinsurance industry and also customers. I would like to ask your perception, actually, Lorenzo, if these products should be more expensive than conventional products, or these costs should be or can be covered by insurance and reinsurance industry, because the value that will be created by via ESG process is already greater than the whole operational cost. Thank you very much. Yeah, it's a very good and very difficult question, first of all. And what I would say is that we are still in a market, right? So I think the way to pass the cost of sustainability to customer, it can't be different than customers willing to pay for it, no? Because until we have a regulation or anything else that is doing it differently, I do think there is an opportunity to upprice, no, products that are focused on sustainability, but it needs to be related to some actuarial or to some, marketing consideration. I give you two examples, no? Example number one, in Germany, I'm working with a customer that understood that customers that are refurbishing their homes, which is very much pushed by law now in Germany, are also higher income and are very, very, focused on sustainability, right? So in that case, there are actually coverages that are dedicated to provide incentives, right, to customers that show a plan to improve energy efficiency, can certify it, and so on. And they are selling these policies at 15% higher premium than traditional home insurance, 1.5, which is not very small, no? And why? Because there is on one side willingness to pay, and on the other side there is financial strength, no, on these customers. I have seen different examples of trying to pass the costs, let's say, of all these sustainability duties to customers. Again, it is all in a competitive environment, right? So sometimes it does not work because there is somebody that has less obligations or different strategy that is still willing to offer for a lower price. So I think this discussion needs to be flipped in terms of what are customers willing to pay and for what, no? And the same is on commercial, no? So on commercial, if you do understand that your SME customer is all about, buildings, for example, retrofitting, and they have a need for that, and the claims ratio is going to be completely different, right, from the past, then you can probably offer a product others cannot, no? But I would see it more difficult to actually say, since I have a cost, I try to pass it on you. And maybe I'll try also to reply. It's a very interesting question, I think, from a different colleague, no, in the chat. So I'll try to reply, and thank you very much for those who translated it. I do think there is a big point on information gathering, right? What you are asking. So there is a big point on where do I get all this ESG information, emissions, but also broader ESG factors, no? And I do think clients are very much tired of a lot of people asking them the same information, in particular on the commercial side, no? So what is typically good practices to try to understand. Uygulama ne olur derseniz, öncelikle ESG'yi ve çerçevesini iyicene bir anlayın. Yani müşterinin, ticari kesimdeki müşterinin ne dediğini, işte arabanın şasisini, motorunu vesairesini ve yine aynı şekilde discussion more on the maturity of their progress, no, to fix their problems, no. As an example, if you are discussing with aviation clients, instead again of proxying or asking them their emissions that is typically available even for small players, you rather ask them how much they are using sustainable aviation fuels. Are they planning for hydrogen, no, at some point? And so what is the status of their journey, no? Because yes, ESG data are a challenge, but on the other side, the more centralized and the more insights we can gather without re-asking in the underwriting process, the more our commercial, success will be higher, no? Because clients will find our advice valuable, no? And they will start considering an insurer
as an advisor, as a professional advisor, and not only as a pure underwriter, which is happening. So there are actually insurers. There is one, I think, even connected here today, which I won't disclose, that are building environmental engineers on top of risk engineers, with the whole point of, building credible advisory services for their customers. Those are really interesting because they open new opportunities. They open ways to get in touch with the customer, not only at renewal, which is our historical problem as insurers. And so this way to engage customers and provide them back, with some information that might be useful for them, benchmarking information, services information, and so on. It's very interesting, So sorry for the long answer, but you triggered a very good thought. Thank you, Lorenzo. I think we have also answered. Yani İzzet Bey'in sorusunu da böylece cevaplamış oldu Lorenzo. Mesaj da kendisi iletmiş. Ben de müsaade ederseniz başka bir soru yoksa şöyle bir soru yöneltmek istiyorum Lorenzo'ya. Özellikle Türkiye'de çok muhtemelen karşılaşacağımız bir problem. Şimdi This may be a very frequent question. We are a little bit behind in sigortacıların yurt dışında çevre dostu olmayan işletmeleri sigortalamak gibi eğilimi var. Yoğunlukla da artıyor bu ve özellikle bu ciddi hedefler de koydular bu konuda tarihsel anlamda da. Bunun aynı zamanda ekonomik büyümeyi de olumsuz etkileyeceği bir gerçek. Yani bizim gibi özellikle zaten protection gap'leri çok yüksek olan ülkelerde prim üretimini adaptasyon çok önemli bir konu. Özellikle yeni ürünler bahsettin. Şunu da gördük sunumundan gerçekten GDP ya da kişi başı düşen milli gelir ya da fakirlik, zenginlik konusu bir aslında engel değil. Bunu aşabilecek ürünleri sunduğun zaman açıkçası bu anlamda gap kapamayı da çok hızlı yapabiliyoruz. Buradan tekrar soruya döneyim. Yani bu çerçevede çevre hassasiyetiyle büyüme hedeflerini dengeli bir şekilde yürüten politikaların temellerini biz sigorta şirketleri nasıl katkıda bulunabilir? Yani bunları belli ölçüde belirttin ama genel anlamda bunu toparlamak gerekirse özellikle bize ödev olarak Türkiye gibi piyasalarda biz bu şeyi yakalamak için ne yapmalıyız? Teşekkür ederim. Çevirebildik mi? Lorenzo, is it clear with you? I mean, is it or? Lorenzo, is the question clear? I am not getting the translation, so it's somebody from no problem. It's somebody from the BCG. Yeah, I'll do it. Anyway, I mean, as you mentioned, I mean, is the fact that Turkey's market is a little bit follower in terms of the not insuring policies for the ECG not ECG compliant sectors or not net zero contributing to net zero targets. So it's very hard to cover this or make the transition markets like in Turkey, because we are a little bit, we have huge protection gaps as well, and we're really struggling with, collecting premiums or making people or increasing the penetration. So how can you, I mean, do you have any advice that how we as the Turkish insurance sector transform ourselves, just a few points, and transform ourselves and make this change and catch the European standards. So this is absolutely. Now we are raising the bar of questions. This is even more difficult, but I will try to give my best answer. So, and I recognize what you say, that on one side you need to catch up with the other standards, but on the other side, you feel the local market is not ready and the context is not the right one, no? So, So, a few advice, I would say three things. Number one, the less the better, meaning
I think it's very important when you are trying to catch up to choose the few bets and also say what you do not do. So, for example, I do not think it is smart for somebody starting to think about biodiversity and nature. That is a very complex topic, even for top insurers, right? So my first advice is do a materiality analysis. Now in Europe, there is a double materiality, which is even better. So you can do it financial and ESG and really decide the very, very few topics that for you make the difference, either because it's a mandatory topic or because it's a business opportunity. So the first advice is the less, the better. The second advice is not only compliance, but please business, because I have seen a lot of sustainability officers getting into troubles with budgets, with FTEs and so on, because everybody in the company thought this is just a cost, it's just a tax. No, it's a tax, and we try to minimize it, and we try to give them the cheapest of the cheapest consultants and no people, no? And why do they do that? Because in these companies, management does not perceive that ESG can also make money, can make dollars, no? So I think it's important, advice number 2, that even if it's few things, it's not only reporting, it's not only compliance, it's also what do we want to play on the business side. That's my advice number 2. And the advice number 3 is really not to reinvent the wheel, because this is a market, again, I'm being very, very honest, no? So this is a market that is doing a lot in many, many fields, in many, many different countries, no? So the probability that nobody has faced that problem is lower and lower, no? So for example, if you want to launch a financial inclusion offering, no, as an example, which I think is a brilliant idea for Turkey, because I'm pretty sure there is a lot of middle class, there is a lot of people with spikes in income, there is a lot of that need, no, of financial inclusion. Do not try to reinvent. Reach out to the market, reach out to players, reach out to, you know, other customers. It could be in Turkey, it could be not in Turkey, that actually are experimenting something similar, no? So my 3 advice, again, number 1, the less the better. Number 2, business, not only compliance. Number 3, do not reinvent the wheel. Thank you very much. Very brief conclusions and advices. Thank you very much. Sağda başka Tolga Ceylantepe'nin sorusu var. Tolga Bey buyurun. There's another question from the floor. Sorry for that. Tolga Bey, duyabiliyor musunuz? Elinizi kaldırmışsınız. Kendisini unmute edemiyor olabilir mi? Bu arada ben de yaşadım aynı konuyu biraz önce. Evet, lütfen. Biz yardımcı olabilir miyiz Tolga Bey'e? I think he is not on the computer right now because I am sending the evasion to unmute himself, but he's not accepting it. Okay. So I'm just checking that if he already write a message to the chat box. I don't think so. So I think we are out of time. If there is another question from the floor, we can have it, and then we can conclude the session. One last question. I think no. Mehmet Bey'den bir mesaj var. Evet, Tolga Bey yazmış. Any good example for public and private partnership diye sormuş. Can you please give a good example for public? Yes, absolutely happy to. I think what I have in mind is primarily 2 countries. One is Australia. So in Australia, the uninsurability problem is really, really dramatic, right? So there are areas where you cannot underwrite home insurance anymore. It's simply negative profitability, right? It doesn't work. No, we have combined of 150%, like crazy numbers, no? So in Australia, the government is starting to act as a reinsurer together with
private reinsurers like Swiss Re or Munich Re, they are actually adding to cover some of the big peaks, right? Where there are big prolonged natural catastrophes or severe heat waves, wildfires, and so on. Big wildfires is common in Australia and in Canada. The government is starting to cover that, starting to cover the peaks, right? And the other example is France. Bir başkası da Fransa örneği. İklim değişiminin Avrupa'da bu kadar kötü olabileceğini kim tahayyül edebilirdi ki Fransa'da özellikle kuraklığın olduğu bölgeleri dahil etmek durumunda kaldılar. Çünkü tarım yapılan arazilerdi, bölgelerde bunlar. Agriculture so badly, so governments are actually telling insurers, I will directly subsidize some of the premium in some areas where my data are showing that there are too many droughts and the losses that farmers would suffer, they are too big. So your question is interesting because I think if you study in detail, there is so many of these cases to actually have a discussion with your government at some point about, is there a case for supporting the insurance and reinsurance industry when showing them the data, no? Showing them that some of the areas are becoming uninsurable. I also take the option of this last answer to say a big thank you, a big shukran to all of you. It was such an interesting discussion, and I hope it is just the beginning because you seem to be very convinced that there is something to do here that might be important actually for insurers, no, and the way they do business. So thank you. We thank you very much, both of you, for Thank contributing to our webinar. Elif and Lorenzo, very mind spreading, and fruitful discussion. Thank you very much indeed. We really benefited so much. Bu arada perde arkasındaki özellikle çaba sağlayan özellikle Lale Hanım ve Elif Hanım'a ekibimizden de hem kurumsal iletişim ekibimize hem Aysun Hanım'a ben de şükranlarımı sunuyorum. Bunların devamı de yine aynı şekilde her ay olduğu gibi devam ediyor olacak. Bu vesileyle herkese iyi bayramlar diyorum. Şükranlarımı sunuyorum herkese. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. İyi bayramlar bu vesileyle. Çok sağ olun. Hoşçakalın. İyi bayramlar. Çok sağ olun. Sağ olun. Thank you.